السلام عليكم التلاميذ، كيف حالكم؟ وكيف الجو هناك في مكانكم؟ جيد. ونحن في الصف العربية. أهلا وسهلا في الصف الرابع. Welcome to the Arabic class grade 4. هل أنتم مستعدون؟ Are you ready? جيد. Take your book now. Grade 4. موضوع اليوم حروف الجر. Today's topic is prepositions. Alors, following the table here, you have some preposition حروف الجر. حروف الجر بمعنى preposition. Okay, you have to know the term in Arabic. حرف الجر, this is the singular, and حروف الجر, the jam, the plural. Alors, you have preposition في بمعنى in. You remember we did in the book for the grammar of حروف الجر. في in. على on. إلى to. فوق above or on. فوق above or on. من from. مع with. تحت under. بجانب close to. أمام in front. بين between. And وراء behind. Let's move next to the rules. Now let's see the rules of prepositions for the Arabic language. حرف الجر, preposition. Okay, first rule you have, a preposition is a word which connects two nouns or a verb and a noun to form a sentence. Alors, pour construire une phrase, une préposition est un mot qui connecte, c'est-à-dire qui fait la connexion de deux noms ou un verbe et un nom pour faire une phrase. Deuxième rule, a preposition always comes before a noun and it does not come before a verb. Alors, une préposition, tout le temps, ça vient devant un nom. In Arabic, it will come in front of a noun, devant un nom. Et it does not come before a verb. Et jamais vous allez voir une préposition devant un verbe. It has to be before a noun. And the third rule, the noun following a preposition is changed from nominative case to genitive case. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par nominative case and genitive case? Nominative case, c'est-à-dire quand c'est dans la, ça va prendre doigt-main, quand c'est comme sujet, ok? Le nom qui suit la préposition va changer from nominative to genitive, c'est-à-dire le doigt-main qui est nominative case va changer, va prendre un kasra. The last letter of the word will be changed tout le temps pour le rules de حروف الجر. Dernière lettre, the last letter of the word will change from a dhamma to a kasra. Or dhammatain to kasratain. Ok, si vous voyez une préposition, vous allez voir tout le temps le mot qui suit va prendre un kasra ou kasratain. Let's see more. Alors, follow. You remember a recap, page 63, we did in your book, Arabic book, part 1, ok. Alors, follow. Fi, on a eu la préposition fi. Let's see the sentences with the example. يسكن أحمد في القرية. يسكن أحمد في القرية. Ahmed habite dans un village, dans le village plutôt. Alors, يسكن بمعنى to live. Ahmed lives in the village. Alors, la préposition
fi entre dedans. Deuxième, ينام الطفل في غرفته. ينام الطفل في غرفته. ينام, the verb to sleep. الطفل, the baby boy, sleep. في غرفته, in the room. La préposition fi est dans cette phrase. يلعب التلميذ في الملعب. يلعب التلميذ في الملعب. يلعب بمعنى to play. L'élève joue in the playground. Alors, on a eu 3 exemples pour la préposition de fi. Alors, regardez les mots qui se trouvent après fi. On a vu, il y avait fi koryati après kasra, fi rolfati après kasra, et fi malrabi après kasra. Ok, ça c'est la loi pour la préposition. Deuxième exemple maintenant, regardez avec la préposition ila. Ila bimarna tout. Alors, regardez. يذهب الصياد إلى البحر. يذهب الصياد إلى البحر. يذهب بمعنى to go. الصياد is a fisherman, but it has also the meaning of hunter, but here it is a fisherman. The fisherman is going إلى البحر, to the sea. Ok, بحر بمعنى sea. Alors, préposition إلى, to. Next. ينظر الولد إلى السبورة. ينظر الولد إلى السبورة. ينظر بمعنى to look. الولد, le garçon, regarde au tableau. إلى السبورة. Next. يستمع الجد إلى الراديو. يستمع الجد إلى الراديو. يستمع بمعنى to listen. جد, the grandfather, is listening to the radio. On a eu tout ça dans le livre, page 63. Taillez. Over example now with the preposition rala and ran. Alors, تدور مريم الكتاب على المكتب. تدور مريم الكتاب على المكتب. تدور بمعنى to put. Mariam puts the book on the table. على on. Next. يتسلق القط على الشجرة. يتسلق القط على الشجرة. يتسلق بمعنى to climb. The cat climbs on the tree. Next. يسلم المعلم على الناظر. يسلم المعلم على الناظر. يسلم بمعنى to greet. The teacher greets the headmaster. Here you can see يسلم tout le temps. Vous allez voir que to greet يسلم always with the preposition rala. It will be accompanied always with rala. يسلم rala. On ne peut pas changer يسلم rala tout le temps. Next, with ran now. راب سامي عن المدرسة. راب سامي عن المدرسة. راب ici tout le temps suivi de ran. Absenté de. Alors Sami s'est absenté de l'école. راب ran. تبحث البنت عن قلم. تبحث البنت عن قلم. تبحث بمعنى to look for, de chercher. La fille cherche de sa plume, de la plume. تبحث عن, always. Next. يتحدث الناظر عن نظافتي. يتحدث الناظر عن نظافتي. يتحدث بمعنى to talk. Le maître d'école is talking about cleanliness. النظافة بمعنى la propreté. Ok, alors toujours à la fin, tous les mots qui suivent les propositions, prends un casserole. Taillez, let's see more now. And now with the preposition of min and be. Alors, regardez, min c'est from and be it's with or by. يخرج العامل من الفصل. يخرج العامل من الفصل. Le travailleur sort de la classe. Okay, the worker coming from the class. يشتري الأب الحلوى من الدكان. يشتري الأب الحلوى من الدكان. Le papa est en train d'acheter des gâteaux from the shop. Always يشتري من. Then بيتي قريب من المسجد. بيتي قريب من المسجد. Ma maison est près de la mosquée. Always قريب followed by the preposition min. قريب min.
Next, with the preposition be down. تكتب نهاد بالقلم. تكتب نهاد بالقلم. Nihad écrit avec la plume. Alors malgré qu'on a appris Mara aussi means weave, mais avec les choses, on s'en sert la préposition be. Mara, on s'en sert avec les humains. Ok? Et be, c'est avec la plume. Next, يسافر السائح بالطائرة. يسافر السائح بالطائرة. يسافر بمعنى to travel. السائح بمعنى the tourist. Travel by plane. بالطائرة. Okay? Next. يأكل سامي بالملرقة. يأكل سامي بالملرقة. يأكل بمعنى to eat. سامي mange avec la cuillère. بالملرقة. Avec une cuillère. On ne peut pas mettre mara, malgré que mara means weave. Ok? Ces choses-là. Let's move. Now, let's move to last preposition li. Alors, يذهب الأولاد إلى المسجد الصلاة. يذهب الأولاد إلى المسجد الصلاة. Les enfants, les garçons sont en train de partir à la mosquée pour faire salat, pour salat, ok? Les salat. Next. تستعد الأسرة للخروج. تستعد الأسرة للخروج. تستعد بمعنى to prepare, to get prepared, to prepare. La famille se prépare pour sortir. للخروج. خروج coming from the verb خرج يخرج, to go out. Next. هذا الكتاب لحميد. هذا الكتاب لحميد. This book is for Hamid. Ce livre est pour Hamid. Alors là on a vu d'où la préposition li va être. Ok, means for. طيب. Okay, now that we have done the recap of the grammar of حروف الجر, les prépositions, now let's see page 81 in your book. You have an exercise on حروف الجر. Alors regardez à la page 81 maintenant, c'est pour ça que j'ai réexpliqué comme si le حروف الجر. Now you have to do that exercise. Alors follow. إلا كل فراغ بحرف الجر مناسب. Alors remplissez toutes les blank spaces avec une préposition appropriée. Alors là vous allez voir 1 à 5 ici et après vous allez voir 5 à 10. Alors وضع التلميذ القلم الحقيبة. وضع بمعنى to put. If you have your pencil with you, write the meaning of the verb when I'm explaining. وضع التلميذ القلم. Et puis il y a blank الحقيبة. وضع to put. L'élève met la plume. Vous allez choisir les prépositions on top that we have explained. Which preposition will fit in the sentence here? Next. نزلت البنت then blank الحافلة. نزلت البنت blank الحافلة. نزلت بمعنى to go down. Alors write with your pencil, underline the verb, write the meaning. نزلت بمعنى to go down. Alors la fille descend. Quelle préposition va être là? Et puis il y a الحافلة. الحافلة بمعنى bus. Alors look for the right preposition to write here. Next, number 3. يجلس العصفور blank الغصن. يجلس العصفور blank الغصن. يجلس بمعنى to sit. العصفور is the sparrow, the bird sparrow. Et assis ou ça. Et puis il y a غصن بمعنى branch. Alors le sparrow, le petit moineau, assis, ça va être quoi? C'est sur la branche, ok? J'ai dit un pour vous, alors cherchez la préposition, vous mettez ici. Next, number 4. تبحث التلميذة. Then, الكراسة. تبحث, on a fait dans les exemples en haut. تبحث means to look for. Alors l'élève cherche, et puis il y a كراسة بمعنى copybook. Look for the good right preposition to write. Next, the fifth one. يرجع العامل blank البيت في المساء. يرجع العامل blank البيت في المساء. يرجع right بمعنى to return.
the worker returns, then you have blank. Babe fil massage. Alors retournez. Vous allez voir which preposition fits here. طيب, let's see more down. We continue here, number 6, follow. أعطت مريم النقود blank الباقية. أعطت مريم النقود الباقية. على أعطت بمعنى verb to give. أعطى يعطي to give. مريم gives. نقود means money. مريم gives money. Then you have الباقية, the seller. Okay? Alors مريم donne de l'argent. Quelle preposition will fit here? You choose. Next. تطبخ الجدة الطعام blank المطبخ. تطبخ الجدة الطعام blank مطبخ. تطبخ بمعنى to cook, right, to cook. تطبخ to cook. La grand-mère cuisine. الطعام food, cuisine food. Then which preposition will be here? Then you have المطبخ kitchen. Okay, la grand-mère cuisine le repas. Qu'est-ce que vous allez mettre? Et puis il y a la cuisine. Number 8. يقطع البائع البطيخ blank سكين. يقطع البائع البطيخ blank السكين. Sorry. يقطع بمعنى قطع. يقطع بمعنى to cut, right, to cut. The meaning قطع يقطع بمعنى to cut. البائع is the seller. Alors le marchand cut. البطيخ, it's a fruit, it's the melon. Le marchand coupe le melon. Then you have blank. Sikin means knife. Alors il coupe le melon. It has to be with définitivement. Alors bisikin, on a dit on peut pas mettre mara avec les choses. You have to choose preposition be. Okay. Next, number 9. يكتب المدرس على السبورة blank الطباشير. يكتب المدرس على السبورة blank الطباشير. يكتب بمعنى to write. المدرس, the teacher, writes on the board. Then you have الطباشير بمعنى chalk. Alors which preposition will be here? You know it. Then number 10. يشتري الوالد الخضار. Then you have سوق. يشتري الوالد الخضار. Then سوق. يشتري بمعنى to buy. الوالد le papa achète الخضار, the vegetables. Then you have سوق, always يشتري followed with preposition من السوق. طيب, so don't forget to do the work well in your copybook. Now finish with the preposition. Now you have page 82 in your book, a list of عكس. عكس بمعنى opposite. Alors let's check the list here, and you have to write the meaning and then copy it in your copybook. Okay, let's see. بداية بداية نهاية نهاية. Alors now the meaning. بداية in the beginning, نهاية at the end. Again, بداية in the beginning, نهاية at the end. Okay, and the sign for axe, it is a cross. Okay, you can see. So for the exam also you have to follow that. It will be like that. If you see a cross, so it means we are looking for the axe of the word. Next, the second one. القادم الماضي. القادم الماضي. Alors القادم بمعنى the coming. Okay, coming. الماضي the last. The last. Alors comme je dis القادم, اليوم القادم, the next day. Okay, the next, the coming day. الماضي the last. اليوم الماضي last day. Okay, or we can say the past week الماضي. الأسبوع الماضي past week. Next, مبكرا early. متأخرا late. You write the meaning. مبكرا early. متأخرا late. Next you have نحيف بمعنى thin. Okay, c'est mince. نحيف and سمين fat. Je redis. نحيف thin, سمين fat. طيب, last one, first column. شمال north.
شمال north, جنوب south. It's the direction here. شمال north, جنوب south. جيد. Now let's move to the second column. مدخل بمعنى the entrance. مخرج بمعنى exit. Ok? L'entrée et la sortie. Alors on refait la récitation. مدخل, the entrance. مدخل, entrance. مخرج, exit. مخرج, exit. Next. غني, rich. غني, rich. فقير, poor. فقير, poor. Next. جلس, it's a verb here. جلس, to sit. جلس, to sit. قام, to stand up. قام, to stand up. Next. شرق, east. شرق, east. غرب, west. غرب, west. Again. شرق, east. شرق, east. غرب, west. غرب, west. The last one. يبكي, it's a verb here also. يبكي, to cry, okay, de pleurer. يبكي, to cry. يضحك, to laugh. يضحك, to laugh. يبكي, to cry. يبكي, to cry. يضحك, to laugh. يضحك, to laugh. Vous devrez copier ça dans le cahier à la maison and do the recitation a lot of times with the meaning. طيب التلاميذ، السلام عليكم، مع السلامة.